presskonferensen mellan Örebro och ÖFK. 2-0 slutade matchen till Örebro, eller 0-2 kanske man säger. Vi har Axel Kjäll med oss och så efter. Axel, vill du börja med att ge din kommentar? Yes, först och främst väldigt glad över segern. Östersund på bortaplan, en väldigt, väldigt tuff match. Det är ett lag och ett team runt laget som de sista åren har haft en fantastisk utveckling som jag har fått förmånen att följa på nära håll. Jag tror jag sa det sist jag var här uppe också. Så vi visste om att det skulle bli en tuff match. Inför matchen så kände vi ändå att vi kom från framförallt en bra första halvlek mot AIK, och vi kände att det fanns alla möjligheter att om många saker stämde att vi skulle kunna få med oss 3 poäng härifrån. Jag tycker att jag är väldigt imponerad av spelarna. Deras attityd till att under hela matchen jobba stenhårt. Deras attityd att trots under perioder av matchen där det är nära att vi släpper in mål ändå fortsätta och jobba hårt för varandra. Vi får det första målet, ett fint första mål. Och det är klart att det skapar möjligheter för oss i andra halvlek att kanske försöka bevaka den ledningen, även om vi blev lite lägre än vad vi kanske hade önskat. Och det dök upp en hel del målchanser, men såklart oerhört skönt när 2-0 kommer. Jag vill också passa på att vi som många andra allsvenska lag har spelat 3 matcher på i princip en vecka, så det var lika för alla, men jag måste passa på att ge cred för teamet som jag har runt laget, de övriga tränarna, sjukgymnaster, materialförvaltare, alla. Vi har varit i Trelleborg, vi har varit i Östersund, för oss är det väldigt långa resor. De har skapat optimala förberedelser för spelarna, så stor cred till dem under ett tight matchschema. Också såklart till spelarna som med kort mellanrum från AIK-matchen kunna jobba så hårt de sista 30 minuterna när vi får försvara väldigt lågt. Det är väldigt, väldigt imponerande hur hårt de sprang och jobbade för varandra. Såklart med 1-0 målet som en morot. Så väldigt glad att vinna en tuff bortamatch i Allsvenskan. Tack. Graham, your comments about the game? Yeah, I thought we started well. I thought the first 20-25 minutes, but probably as well as we've played all season. To be honest, had a good attitude about us, and created 1 or 2 moments we were sort of trying. Felt sort of quite comfortable in the game, or in control of the game. Obviously their goal sort of rocked us a little bit, but overall the first half was quite good. And then yeah, like Axel says, it sort of gives the away side something to hold on to. Felt that the last 30 minutes was going to be quite important, but we pushed and pushed and pushed. I think the boys sort of tried, gave everything. Obviously, when you're pushing, you can sort of concede in the last minute, which we did. But overall, sort of frustrating. But it was just one of those games that you have to accept sometimes. Players tried their best, did what we asked them to do, but ultimately wasn't good enough today. Yes, Graham, what was your thought about the double substitution you made in the second half? It was to get Frank wide and Ken wide, and then to have Jamie and Saman behind Al Haji Giro, with Smile in the centre of the pitch with his range of pass to be able to use both sides. Didn't work as you had expected, or? No, I think it did. I think we pushed them back. It didn't because we lost. So whatever, that's the nature of the business. But I think we like I said, we tried. I have to give credit to Örebro. I agree with Axel. They defended well. They defended as a team well. We couldn't quite find the way through. But it wasn't from a lack of trying. It wasn't from we had some sort of possibilities. But like I said, ultimately we weren't good enough today. Axel, en perfekt genomförd match defensivt. Alltså vi har lite marginaler med oss. Oskar gör några viktiga räddningar och de har några avslut som är riktigt farliga. Så perfekt är det inte perfekt i den bilden av att vi inte släpper in något mål. Så att det är väl alltid en balansgång där. Men en bra genomförd defensivt insats, absolut. Och det var vi medvetna om att vi behövde göra när vi kommer upp hit. Var planen att stänga kanterna? Planen är väl att försöka stänga alla delar av planen. Vi har ett sätt som vi spelar, och vi visste att det finns vissa spelare i Östersund som är väldigt duktiga på att utmana. Då måste man balansera där, men vi vet också att de är duktiga att spela centralt. Så att
ingen plan att stänga utan mer än en annan, utan försöka ha tajt avstånd mellan lagdelarna och tajt avstånd mellan spelarna, för vi behöver hjälpas åt för att försvara. Graham, the flank play for Östersund always a threat. Today perhaps not such a big threat, or? I thought we got Patrick in for a good cross and Giro just missed. I'd have to think back. It wasn't a game of incredible chances. We need to probably move the ball faster to be able to move defensive organisation in a better way. That's probably our challenge. But like I said, first 20, 25, I think it was quite satisfied overall with the first half as well. When I look back, I didn't feel that we were bad. A few misplaced passes, a few mistakes, which is normal, but overall felt okay. And like I said, that was probably in terms of a bit of our play in the first half as well as we played this year. So we can't really feel sorry for ourselves. We've just got to find a solution. We've got to find a solution to win. Axel, hur högt rankar du den här segern? Just nu när man har den precis bakom sig så väldigt högt, men vi måste också vara medvetna om att det här var en seger, en bra insats, men vi kommer om en dryg vecka möta Dalkurd igen, och då är det den matchen som kommer bli absolut fokus. Men det är klart att vi ska njuta lite grann av den här segern på den långa bussresan hem. Det är ingen snack om det. Men om du tittar spelmässigt, är det någonting som du är extra nöjd över? Nej, men det är förmågan att på ganska kort tid från AIK-matchen, där vi hade en tuff andra halvlek, där vi kommer ut idag och gör den arbetsinsatsen kollektivt. Gruppens förmåga att jobba för varandra, och nu pratar vi både anfallsspel och försvarsspel, för man behöver springa i anfallsspelet också. Den är absolut det som jag är mest nöjd med, och det är det som också kommer vara en nyckel för oss att få framgång under året. Graham, do you need some extra analyze tonight, or is this, as you say, one of those games you have to shake it off and go on? I think we always have to analyse the game, and we always have to look at how we can get better. But like I said, I'm going to repeat myself. It was an okay match from us. It's just okay isn't good enough at the moment, and we have to accept that and find a solution. How can we improve? How can we get better? And that's where we're at. But second half we pushed and pushed. But credit to the opposition. Sometimes I have to hold my hands up and say that. There's always two teams out there, like I said. As much as sometimes it's easy to focus on us. We tried, but today we came up short. Is it the time to take Örebro seriously now? Real seriously? We take everybody seriously. I say. Yeah, Axel, Örebro har ju man har inte pratat om som ett topplag här, så du är ny som tränare och sånt där. Ska man ta er på riktigt allvar, eller är det fortfarande smyger där bakom? Det vet jag inte. Vi har en tydlig målsättning, det är att vinna nästa match. Vi fokuserar inte på någonting annat än det. Och det är det vi kommer fortsätta göra. Sen så kommer det alltid finnas folk som kommer tycka och tänka efter enstaka matcher, men vårt mål är att vinna nästa match. Och nu har vi Dalkurd framför oss, och det är klart att vi kommer inte börja fundera på Dalkurd idag, och kanske inte imorgon heller, men sen så kommer det ha fullt fokus på det, för att det är där vi måste lägga vårt fokus för att fortsätta utvecklas. Men på vilket sätt är ni bättre än i fjol? Jag tycker att vi är tydligare i vårt försvarsspel. Det är väl någonting som sticker ut. Vi har blivit lite stabilare. Utan att förlänga och säga att vi är inte klara. Vi är inte klara mot anfallsspel, vi är inte klara mot försvarsspel, inte våra omställningar och fasta situationer, utan målsättningen är att bli bättre och bättre hela tiden. Graham, your level of disappointment today is not perhaps so big, or? You're always disappointed after a defeat, but there were things that we can take forward from the game. There were things that we can use, things that we learned. It's easy to, like I said before, it's easy to be a coach when you're winning games. So now the challenge is we had to find a solution to what's happening now. But the boys sort of gave their best again. They tried. I can't fault them in terms of their attitude to try again. We played. This is our
third game in 6 days. It's like Axel says, it's a tight match scheme. So Sunday, Wednesday, Saturdays not so straightforward. But again, the boys sort of wasn't the reason why we lost today. So you couldn't see some sort of tiredness? No, not really. It's more like I said, we have to be a little bit better. We're probably 7 out of 10 today, and ultimately that's not enough. We have to be better. Are you surprised or impressed by Örebro's level of performance today? No, not surprised, but impressed. I know Axel very well, so I know how competent he is. I've known him for a long time, so he's always done a good job at wherever he's been. Örebro have always had talented footballers, and I think he's put a structure on them and an organisation. They've got quality, they've got a sort of a good experience as well, so they're a good team. In what areas is it the central midfield with Besara? I've got a good balance. I think they've got a good balance. They're defensively stable, strong. They work for each other, but at the same time they've got a threat as well. Besara's doing as well as anybody in Allsvenskan from an offensive perspective, I would say. And then Michael and Igboanike are sort of threats as well. So you know that you're always you have to be on your toes at all times. But then they've, like I said, organisation in terms of how they defend as well was good today. So congratulations to him and congratulations for their win. Axel, vad är det som talar för att Örebro kan fortsätta och vara obesegrad? Jag vet inte. Som sagt var det som talar för är kanske att vi har förstått, eller inte att vi har förstått, men att vi har lagt fokus på det som är framför oss och att vi strävar efter att vara 100% varje dag. Att vi har ett fokus på prestation, och vi vet att bra prestationer ökar chanserna att vinna fotbollsmatcher. Så att det kanske är det, men vi som sagt var, vi är väldigt glada för den här segern. En tuff bortamatch i Allsvenskan mot ett bra lag, men oerhört duktig organisation runt laget. Det är just det vi är just nu, och sen så kommer vi ta Dalkurd nästa match. Då avslutar vi presskonferensen och tackar för idag. Ha bra med sig hemma. Ja, bra. Ja. Nästa.